হ্যালো, ভিডিও অনলি। জাভেদ ফোন ধরে না দাদা, ওকে। আবার একবার করছি। আপনি পিডিএফ দেন না নোটে? আমার কাছে আছে, এখানে পিডিএফ বানানো আমার কাছে খুব মুশকিল। আনতে দাদা পারবো না। দাদা পিডিএফ এর ঝামেলা হয়, পিডিএফ করতে গেলে একটা একটা করে বেরোয়, তো ওটাকে এক দুজনে করে ম্যানেজ করতে হবে। ঠিক আছে, দেখছি। আচ্ছা, তার লোকজন রাখতে হবে মানে লিখে ক্লাসের মধ্যে। Dada audible, sir audible now. আমি তো কিছু বলছি না। Oh, अच्छा। ক্যাটেগরিজ, এই ক্যাটেগরি একটা বেসিক ল্যাঙ্গুয়েজ, লাইক সেট থিওরির মতো, সেট ফাংশনের মতো। দিস ইজ নট অ্যালজেব্রিক টপোলজি, বাট এটা আমার লাগবে প্রি রিকুইজিট। দাদা রেকর্ড হচ্ছে তো? হ্যাঁ। A category consists of class of object for every ordered pair of objects x and y are set home xy of morphisms f x to y if just what is f? F is a morphism with domain x and codomain y. What do you mean by domain and codomain? There is a just rule of association, nothing but. And this is a set home cxy for every ordered triple of objects z, a function associating to a pair of morphism to y and g y to z, their composite gf, notationally defined g compose f, x to z
this satisfying the following axiom. Associativity if x to y, g y to z, h z to w, then HGF equals to HGF x to w. Identity for every object y, there is a morphism y to y such that if x to y, then this composite equals to f, and if h y to z, then h goes to h. So this is your total data. If class দাদা একটু স্ক্রল করে উপরে তোলো একটুখানি, জাস্ট দাদা কতটা order, yeah, okay, so for condition C tells that for a order triplet, so is it a ordered set or any triplet could work? order triple means x then y then z. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কোনো পার্শিয়াল অর্ডার ফর্ডার নেই এখানে, নো দেয়ার ইজ নো No, পার্শিয়াল no. অর্ডার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ফাইন। There, if the class of object is a set, then the category is said to be small. Next, note that is unique. If there is 1 dash y with I want to write any y and h for z by taking x equals to y, z equals to y,
So this is the observation. 1y is called identity morphism of y. Given morphisms f x to y and g y to x such that g is called left inverse of f, and f is called a right inverse of g. A two-sided inverse or simply an inverse of f is a morphism which is both a left inverse of f and a right inverse of f. Okay. Dada, I have একটুখানি তো miss, can you go to the definition of a small category? Okay. Just কোথায় এই নন স্মল ক্যাটাগরি এক্সিস্ট করে? হুম What is the example that is a not small category? The objects are not চেইন কমপ্লেক্স নিয়ে নাও আর চেইন ম্যাপ মরফিজম গুলো free resolutions নিতে পারি আমি কোনো মডিউলের? I think we can keep the conversation in English actually, because there will be a lot of non-Bengali speaking audience. I mean, who will see the recording. Okay, So you he is asking as example of non-small category. That means objects are not set. Now I am saying that take any ring and objects are chain complex of modules and morphisms are chain maps. Then you can see that it is category. That is okay. not a problem. Problem is to show that the elements are not a set. Okay, then you have to go through proper set theory analysis. That okay, So for instance, I can take the projective resolutions or free resolutions of a module. I mean, that is special. So okay. একই তো কথা বললাম, Okay. তাই না? Yeah. Okay. Hello. হ্যাঁ হ্যালো। Can you go back to the definition of small categories once again? Acha, I had read somewhere that is it true that the set of
I mean, the set of maps also, the set of morphisms also have to be. I mean, the class of morphisms also have to be a set for a category to be called small. At first, No, see, if the objects are set, then the maps what from is set to the set are what is automatically. the point B Just set. Okay, okay. So and what is your already. question now? Okay, no, no, it is already declared to be a set. Okay, Yes, yes, yes. The home set okay, is always a set. okay. So that way, most of the categories we deal with are supposed to be small categories, right? Like topological spaces and all, because set of all sets can't be a set. So Yeah. in that way, I mean, non-small categories, most of the examples. What is topological spaces? No, Uh, I mean, set of all, I mean, collection of all topological spaces. So that is supposed to be a non-small category, right? Because the class of objects is not a set. just 1 minute. So C I write top Or group or ring or top anything for that X matter. top X. So X is a topological space. Top, not top X. Top. See, objects are what are the objects? Objects are the various objects are sets associated with say topology. So every set can be given the X discrete is a topology. objects are X is a topological Topological space. spaces. Yes, So it right. is a set. So it is a set. Yes. So it is a small category. The objects are all sets. Okay, right. It is not that the collection of objects are sets. The objects are themselves sets, right? Yes. If Now you said the class of objects is a set in the definition. so what is this? No, a class of objects, yes, but you said that in the definition of small category, if the class, I mean black, after identity, if the class of objects is a set, the category is said to be small. Hmm. So each elements are sets. Yeah, yeah. I mean, Okay. No, I thought the whole collection you said, na, the class of all objects. So I thought that that was supposed to be a set. So I mean, Morphism. every element of the class of objects is a set. The objects themselves are all sets, right? Yes. A morphism Okay. F is called একটু আগের পাতায় যাওয়া যাবে? ও কি বলছিল ওই জায়গাটা? If the class of objects is a set. No, I think Ovik is in a way right. I mean, I mean, Dada, you are trying to say that every element in the class of the object is a set, right? I mean, that's what you are trying to say, I guess. Hello. hello. Sir, I think you may write the objects are sets. Huh, man, the class of object is a set, it means something else, Yes. right? I was asking about Without that. context, it's a very weird statement. What is the problem? Problem is you are I am defining as something. Okay. So you want to say that Each object in the category is a set, right? I mean, that's what you're trying to mean, right? hmm, hmm.
Yeah, but there, I mean, what's written there, I mean, it is giving a, I mean, something else as an impression actually. But I mean, in the last page, when there is written, the class of object is a set. It is, I mean, that means the whole collection is a set. No, no, no. Then we can actually write, I So mean, if each each object, object is a set, right? We can write that each object is a set. Instead, the class of all objects is a set. What তোমরা কি লিখতে চাইছো এখানে? if each object if each object is a set, then the category is small. লিখে দাও। সেটাতেও কোনো আপত্তি নেই। আরে রবারটা কোথায়? এ না মানে if each object is a set, okay. হ্যাঁ, ঠিক আছে। এটাকে জানে কিভাবে কাটে? এই তো রিবনের স্টাইল। Okay, now it is clear. Fantastic. Okay, a morphism is called an equivalence if there is a morphism g y to x which which is a two-sided inverse of f. If g prime y to x is a left inverse of f and double prime x to y is a right inverse of f, then g prime equals to g prime identity y equals to g prime f, g double prime equals to g prime f, g double prime equals to identity x, g double prime equals to g double prime. Note that the relation in C is an equivalence relation. I think the notation in the first line would be first line last denoted by. Would it be x is equivalent to y or f equivalent to y? The first line. Is an equivalence No, it's not like, I mean, if is an equivalence. That's the definition of this. Okay. okay আচ্ছা না ফার্স্ট লাইনে ডিনোটেড বাই ওটা সেটাই জিজ্ঞেস করছিলাম। denoted by that is f, Sir, what is the domain of G double dash? that is
x one minute. আচ্ছা। হুম So what is the domain of G double dash? এই তো লেখাই আছে তো Is it x to y or y to x? x to y right inverse, it is right inverse. G dash equal to G double dash, right? And they has a different domain. But then how is defined if G G double double dash is dash is from y to x, not x to y. Y to x, okay, just I have some mistake. দেখো তো এটা একটু এফ জি জি ডবল ড্যাশটা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে ওয়াই থেকে এক্স, এফটা যাচ্ছে এক্স টু ওয়াই, হ্যাঁ এবার ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওকে। এফ তাহলে ডবল, ওকে হ্যাঁ, ওকে ওকে। ওকে, is an equivalence relation. X equivalent to y is an equivalence relation. Not equal, x double tilde y is an equivalence relation. Okay. A subcategory C prime C is a category such that the objects of C prime are also object of C B for objects x prime and y prime of C prime home C prime, that is obvious, x prime is subset of home C x y. Okay, sorry. Okay, C if f x prime to y prime and g y prime to z prime are morphisms of C prime, their composite in C prime equals their composite in C. C prime is said to be or is called a full category what is the guess if it is same, right? Okay, this is the definition of subcategory. A diagram of morphisms such that such as the square
x to y, x prime, y prime, g h f f prime is said to be commutative if hf equals to f prime g. Of morphisms. Let C be a given category. Then we can associate another category whose objects are morphisms Sir, the definition of full category should hold for all X dash and Y dash, right? yes, it is arbitrary chosen. Okay, uh, for objects means it is the written style of this. Okay, this line for any x prime y prime. Okay, line number B, this is not particular x prime y prime, this is writing style. এটা কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? চেঞ্জ করবো এখানে ফর অল লিখতে হবে? দিস ইজ অলসো রাইটিং স্টাইল ফর, তাহলে এখানে এনি লিখে দিই। ওকে ওকে then we can associate another category whose objects are morphisms and home দুটো মরফিজমের মধ্যে কি হতে পারে হোমটা? What is this? This is a pair such that diagram commutative. This set. Okay, check it is a category of morphism. So objects are homomorphisms and home of two morphisms is pair of morphisms such that the box is commutative. Okay, let I should add a one page. Let C be a category
Someone asked a question in the chat box. I can't see chat box. I want to ask that the maps G and H should always exist in that previous page. Then it is empty. Okay, fine. Let C be a category whose objects Can kindly go to the next previous page. where here. Yes, just a minute. Thank you. Objects are sets with additional structures and whose morphisms are functions preserving the additional structure. For example, C be the category of sets and functions. There is a category called of pairs of C whose objects are injective morphism just for example, and whose morphisms are commutative squares. This category is called the category of pairs of C. Of pairs of C. Thus,
The category of pairs C is a full subcategory of category of morphisms of sets, or category of morphism associated to the category of sets and function. Okay. Okay. The notation XA will denote the pair consisting of X and A and the injective morphism. And a morphism if between pair will mean if X to Y is a morphism C such that if I A is subset of J B. So the category of pairs of C therefore has an object the pair and has morphisms like f x a to y b. So what does this mean? If in general if a is a subset of x and b is a subset of y in special case, then and f is a morphism, then f restriction a uh, or fa I should write fa is should subset of b, মানে এর এলিমেন্ট গুলোকে যেন b তে পাঠায়. Okay. Now product category. Now I define Sir, product. Yes.
ওই such that if AI contained in JB এই লাইনটার মানে কি? মানে সেট কন্টেনমেন্ট অবশ্যই হতে মানে নাও হতে পারে নোটেশনটার মানে কি? if AI is contained in JB Huh. this may not be a set containment. I mean Why? they A need to X, that is I. Okay. Y. না, আমার মনে হয় যে বলছে যে সাবসেট হয়ে যাচ্ছে, তো সাবসেটটা আমরা কি করে বলতে পারছি, যদি মানে ওয়াইটাকেও তো তাহলে একটা সেট need হতে not হবে, be এটাই set. বোধহয়। It need not be set. কে বললো সেট নয়? আমি এখান থেকে কি শুরু করেছি? ওটাই। সি ইজ এ ক্যাটাগরি অফ সেট, তারপর আমি অর্ডার ইনজেক্টিভ মরফিজম, ক্যাটাগরি অফ পেয়ার, পেয়ার ডিফাইন করলাম, দেন ক্যাটাগরি অফ পেয়ারের মরফিজমটাকে অন্যভাবে লিখছি। I guess আই you have closed the bracket, that's why there is a confusion. না, আমি নেক্সট লাইন কি লিখেছি, দ্য ক্যাটাগরি অফ পেয়ার ইজ সেই ক্যাটাগরি অফ পেয়ারের জিনিসটাকে মরফিজমটাকে এই চৌকো বাক্স না করে অন্যভাবে লিখছি। না, রংটা পাল্টে দিয়েছো তত আমারও। এই কি অবস্থা, এখন রং পাল্টানো যাচ্ছে না। না না সেটা না মানে আপনি ক্যাটাগরি আমি ভাবলাম অন্য কিছু। সেটা বোঝা মুশকিল হয়ে যাবে। না, এইটা আচ্ছা, এটা ক্যাটাগরি অফ পেয়ারের মধ্যে আছে। ক্যাটাগরি অফ পেয়ার আমি এক্স্যাক্টলি সেটের জন্য, আচ্ছা এই বাক্স এই এটা এক্সাম, এটা এটা সরিয়ে দেবো বা এটা। না আহ, সেটা ঠিক আছে কিন্তু মানে হ্যাঁ আপনি ব্র্যাকেটটা ক্লোজ করলেন না ভেবে যে আপনি অন্য ঠিক ডিসকাশনে আছে, নাও ইট ইজ ইট ওকে? আচ্ছা, এটার একটা কংক্রিট এক্সাম্পল কি? ধরো গ্রুপ আর দ্য সেন্ট্রালাইজার এরকম হতে পারে কি? কারণ সেন্ট্রালাইজার গুলোকে সেন্ট্রালাইজারে ম্যাপ হ্যাঁ করে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, গ্রুপ আচ্ছা। হোমোমরফিজম। ওকে, নাও কতগুলো এখানে নেক্সট ডেফিনিশন, if C1 and C2 are categories, their product C1 cross C2 is the category whose objects are ordered pair ordered pairs y1 y2 of object y1 in C1 and y2 C2, and whose morphism y2 are ordered pairs of morphism. I should write this way better, and I should write this way, it is better. Home C1 cross C2 x1 x2 f1 f2 such that
F1 home C1 x1 y1 F2 home C2 y2. That is the definition. Okay. Similarly, we can define product ওটা অর্ডার পেয়ার অফ মরফিজম তো F1 F2 টা F1 F2 ordered pair of moves. Ci I belongs to lambda, where Ci is a category. For all I belongs to lambda. Okay. আর এটাকে আমি রিগোরাসলি লিখলাম না, এটা তোমরা লিখে নিও। সো নেক্সট পেজ নাম্বার 4। একটু আগের পেজে যান। যদি ইন্ডেক্সিং সেটটা যদি আনকাউন্টেবল ইনফাইনাইট হয়ে যায়, তাহলে আমি এভাবে অর্ডার পেয়ার হিসেবে কিভাবে লিখতে পারি? অর্ডার পেয়ারের জন্য কাউন্টেবিলিটির প্রশ্ন নেই। অর্ডার পেয়ারের জন্য তো ইন্ডেক্সের সবসময় টোটাল অর্ডার পেয়ার মানে কি সেট অফ অল ফাংশনস। হ্যাঁ, অ্যাক্সিওম অফ চয়েস লাগবে। না আচ্ছা, ইংলিশটা রাখলে ভালো হয়। অ্যাক্সিওম অফ চয়েসের আন্ডারেই সব করছি। ত্রিকোণ হলো? হ্যাঁ, আমাকে প্রশ্নটা কে করলে এই কাউন্টেবিলিটির? আমি। তুমি আমাকে পরের দিন অর্ডার পেয়ারের ডেফিনেশন ফাংশন দিয়ে লিখে দেখিও তো সেটের মধ্যে। ওকে, একইভাবে এখানে চলে আসবে। আচ্ছা, আচ্ছা, অর্ডার পেয়ারের যে ফাংশন দিয়ে যে ডেফিনেশনটা, ওটাই তো? হ্যাঁ, দেখো হ্যাঁ, অর্ডার পেয়ার কাউন্টেবিলিটির উপর কোনো কিছু ডিপেন্ড করে না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। Given a category C, there is a opposite, there is an opposite category C star, some book write op C, whose objects are same as C and home C star xy, home C yx. Okay, an object x in a category C is said to be an initial object if home cxy is a singleton
for any object y in C. Dually, an object Z of C is said to be terminal object if home yz is singleton for any object y in C. মানে ইনিশিয়াল ইন অপোজিট ক্যাটাগরি এটাও বলা যায়। হুম আচ্ছা, একটা প্রশ্ন ছিল। হুম বলছি যে আচ্ছা, সবকিছু একটা স্টেটমেন্টের পর এটা মানে অনেক জায়গাতেও দেখেছি এই ডুয়াল ব্যাপারটা কেন মানে সাথে সাথে দিয়ে দেয়। মানে এটা হলো তো ডুয়ালটা, এইটা মানে ডুয়ালি বাই অপোজিট ক্যাটাগরি এগুলো ডিফাইন করার আচ্ছা, আমি মোটিভেশন। সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি আলোচনাটা একটু ইংলিশে রাখার জন্য, কারণ এখানে নন বেঙ্গলি স্পিকিং ওকে, অডিয়েন্স। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। আচ্ছা, মানে হোয়াট ইজ দ্য ইউটিলিটি অফ ডিফাইনিং আ ডুয়াল নোশন টু এভরি কনসেপ্ট অ্যান্ড অলসো ডিফাইনিং দ্য অপোজিট ক্যাটাগরি অ্যাজ ওয়েল, মানে হোয়াট ইজ দ্য মোটিভেশন বিহাইন্ড ইট? motivation means homology to cohomology. Okay, sometime morphism of x to y মানে আমি বলতে চাইছি এক্স থেকে ওয়াই এ কী কী মরফিজম আছে আমি অনেক সময় বের করতে পারি না, তখন আমি একটা অন্য থার্ড ক্যাটাগরি থার্ড একটা অবজেক্টের মাধ্যমে এক্স থেকে ওয়াই থেকে আর এ কী মানে আর হলো যে কোনো একটা কিছু রিং হতে পারে যে ক্যাটাগরি এলিমেন্ট মেবি, সো ওয়াই থেকে আর এ কী কী মরফিজম আছে সেইটার মানে থ্রু দিয়ে আমি এক্স থেকে আর এ কম্পোজিট মরফিজমের মাধ্যমে বের করতে পারি। ওকে ওকে। তখন কোহোমোলজিতে যেতে হয়। হ্যাঁ, তো হোমটা ওই ডুয়ালে অনেক মানে এইটার জন্য আর একটু অ্যালজেব্রার ক্লাসটা একটু এগুলো বুঝতে পারবে, তো মানে কম্পিউটেশনাল কনসেপ্ট। মানে ইউ আর সেইং দ্যাট উই উইল আন্ডারস্ট্যান্ড উইথ মানে উইথ মোর এক্সাম্পলস, রাইট? মানে দ্য আইডিয়া উড বি ক্লিয়ার উইথ মোর এক্সাম্পলস হুম from algebra and topology, etc., right? হুম Okay, okay, অ্যালজেব্রিক জিওমেট্রি, কোহোমোলজি টু কোহোমোলজি কনসেপ্ট। okay. So so we will do it in the algebraic topology class itself, or there is a separate for in commutative algebra? অ্যালজেব্রিক টপোলজিতে তো এখানে আমি হোমোটোপি পর্যন্তই করাবো ফার্স্ট একটা, তো এখানে আচ্ছা পাবে না। হোমোলজি কোহোমোলজি পরের পার্টে হবে, সেইখানে পাবে। আচ্ছা, অ্যান্ড ওকে। কমিউটেটিভ অ্যালজেব্রাতেও হবে না, এইটা হবে হোমোলজিক্যাল অ্যালজেব্রাতে। Oh, so you are planning to start a course on homological algebra as well? হ্যাঁ, হোমোলজিক্যাল অ্যালজেব্রা টাকে অ্যালজেব্রিক টপোলজির একটা ইনহেভিটেবল ইনহিবিটেবল একটা Okay, পার্ট okay. ভাবতে পারো। ওকে, Okay. এই এখন আমি নাও আই এম জাস্ট developing language of categories, but this is not algebraic topology, this is just prerequisite. Note that any two
initial object and objects are equivalent, and any two terminal object are equivalent. Let x prime be two initial object. Home C x prime, it is singleton F से, and home C x prime x equals to G से. Now home x prime sorry not x prime, home x is singleton because x is the initial object, is singleton, and identity is there, therefore x. Similarly, home C x prime identity x prime. Now FG C x prime Fg equals to s prime and GF so x equivalence to x prime. Similar proof for terminal object. So what is the purpose of category in algebraic topology? ক্যাটাগরিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজেই আমি বলবো সব কিছু। এই ধরো হোমোলজি আমি অ্যাক্সিওমেটিক অ্যাপ্রোচে বলবো, তারপর এইটা হলো ক্যাটাগরি দেয়ার ইজ এ অর্ডার পেয়ার ক্যাটাগরি টাইপ সাম, এই যেটা আমি ডেফিনিশন দিলাম তার মধ্যে সেই অর্ডার পেয়ারগুলো টপোলজিক্যাল স্পেসেস হবে। তার মধ্যে আমি নখানা কখানা অ্যাক্সিওমটা ভুলে গেলাম, যাই হোক ছটা কি সাতটা, যাই হোক আমি এক্স্যাক্ট নাম্বারটা ভুলে গেছি। আইল্যান্ডবার্গ স্টিনরুড অ্যাক্সিওম দিয়ে দেবো, ঠিক আছে। এবার এইটাকে বলবো যে হোমোলজি, এই ক্যাটাগরির এইগুলো হোমোলজিক্যাল ক্যাটাগরি। এবার আমি তিনভাবে ওইটাকে কনস্ট্রাক্ট করবো একটা টপোলজিক্যাল স্পেস থেকে, তার মানে তিন রকম হোমোলজি হবে কারণ ওই অ্যাক্সিওমগুলো স্যাটিসফাই করবে। এদের মধ্যে তারপর ইকুইভ্যালেন্সি দেখাবো, বুঝেছো? তাহলে একটা জেনারেল ডেফিনেশন জায়গা থাকবে, সেইখান থেকে আমি কনস্ট্রাকশনগুলো দেখাবো যে না এটা স্যাটিসফাই করে। এইটাই হবে অ্যালজেব্রিক টপোলজির অ্যাপ্রোচ, যে আমরা জেনারেল একটা সেট আপ করে দেবো, সেটা সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা দেবে ক্যাটাগরির, তারপর আমরা পার্টিকুলার কনস্ট্রাকশন করে
দেখিয়ে দেবো যে না ঠিক আছে এই ক্যাটাগরিতে এটা ট্রু। Okay. The initial terminal object may not be exist in any category. Okay, একটা এক্সাম্পল যে কি হয়, the category of set of sets and functions the initial object is empty set, so it exists in that category. Empty set is the initial object and any singleton set is terminal object. Category of topological spaces and continuous map. Then initial object is empty set, terminal object is same as same singleton set. Now take category of sets and bijections. Then check that it has no initial object, no terminal object. Category of sets and bijection, morphisms of bijections. Then it has no initial object, no terminal object. Okay. Acha, today I will finish my lecture, but I need one more lecture for finishing category language. Then I will start homotopy. Okay, I need one more lecture in category. Just Yeah, we will be sending them the fixed schedule. I mean within 1 or 2 days by the weekend actually. Ajay, to study homology theory in algebraic topology, do we need, are homology theory and homotopy theory connected in any way? Like, do we have to know one to start another? না, তুমি হোমোলজি ইন্ডিভিজুয়াল এখনই শুরু করে দিতে পারো, মানে প্রিরিকুইজিট লাগবে না, কিন্তু লিঙ্ক আপ করা যাবে পরে গিয়ে। আচ্ছা। I mean there are I mean even there are a lot of professors who teach quotient চেন topology. ম্যাপগুলোর মধ্যে হোমোটপি ডিফাইন করলে চেন ম্যাপগুলো সেম হয়, এইটুকু কানেকশন লাগবে। আচ্ছা। That homotopy can be defined I mean অ্যালজেব্রিক ওয়েতে algebraically as ডিফাইন well. করা যায়, তার জন্য এইরকম টপোলজির Hmm. লাগবে না। চেন Even হোমোটপি Shomik Basu also teaches, I mean, that way. I mean, first homology, then he comes back to chapter 1. হু মানে কি, কার কথা বলছো? শ্রমিক বাসু, শ্রমিক বাসু। Shomik ও Basu, আচ্ছা। yes, sir. I mean, আচ্ছা। non Maharaj also used to teach that way, I guess. I mean, first homology, then he used to came back. He used to come. না, মোহন মহারাজ প্রথমে হোমোটপি পড়ি। That's মাংক্রেসের অ্যালজেব্রিক টোপোলজি বইটাতেও দেখেছি, ওখানে শুধুই এ রয়েছে, মানে এটা মাংকাসের থেকে একটু উপর লেভেলে যাবে। না, মাংক্রেসের অ্যালজেব্রিক টোপোলজি বইটা, ওখানে কি আছে? মানে ওখানে শুধু আর কি ওই কোমোলজি থিওরি রয়েছে, মানে ওখানে আর হোমোটপি থিওরিটা যেহেতু টোপোলজিতে দিয়ে দিয়েছে। বইটা একবার ডাউনলোড করেছিলাম, মাংক্রেসের অ্যালজেব্রিক টোপোলজিটা, ওখানে না, পুরোপুরি আর কি হোমোলজি। হায়ার হোমোটপিস তো দেয়নি না, ফান্ডামেন্টাল আচ্ছা। গ্রুপ মানে ফান্ডামেন্টাল গ্রুপের পরে কি সাসপেনশন দিয়ে ব্যারেট ফুপেট সিকোয়েন্স এগুলো যদি বলো, আচ্ছা, মানে এগুলো হোমোটপি থিওরির, এগুলো আরো ভেতরে যাচ্ছে। আচ্ছা। এটা হোমোটপি থিওরি বলতে অনেক টাইম লেগে যাবে এখানে। ওকে, স্যার একটু প্রথম পাতায় যান।
হ্যাঁ বলো। শেষ প্রথম পাতা একদম শেষ। হ্যাঁ এটাই ঠিক শেষ। আছে। হুম, ঠিক আছে। আর ওই পেয়ার ক্যাটাগরি জায়গাটা আমি একটু দেখতাম। এটা হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এইখানে যে লেখা হয়েছে যে সি বি আ ক্যাটাগরি হুজ অবজেক্টস আর সেট উইথ অ্যাডিশনাল স্ট্রাকচার, এই অ্যাডিশনাল স্ট্রাকচারটা অ্যাকচুয়ালি কোন স্ট্রাকচারের কথা বলছে? এখানে ইনজেক্টিভ মরফিজমকে প্রিজার্ভ করবে। এখন এই এক্সাম্পলের জন্য এটা, এবার যেখানে ধরো টপোলজিক্যাল পেয়ারের মধ্যে আমি ক্লোজ সাবসেট নিচ্ছি, সে ক্লোজনেসটা প্রিজার্ভ করবে, এরকম টাইপের আর কি। যে যা বলা থাকবে সেখানে তাই স্ট্রাকচার ইয়ে হবে। মানে একটা এক্সাম্পল দিলে আমি একটা সুবিধা হতো বুঝতে যে এক্সাম্পল তো নিচেই দেওয়া আছে। আচ্ছা একবার ওখানে নিয়ে যান স্যার, এই যেখানে এক্সাম্পলটা লেখা রয়েছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা এটা ঠিক আছে। আচ্ছা মানে স্যার এটা এটা কি এটাও কি বলছিলেন যে মানে যদি ধরুন কি বলে ওই সাবসেট হয়ে যাচ্ছে, ওটা কি যদি গ্রুপ আর থাকতো, গ্রুপ আর কমিউটার সাব গ্রুপ সাবগ্রুপ, এরকম কিছু থাকতো, সাবগ্রুপ, গ্রুপ আর সেন্ট্রালাইজড, তাহলে কি সাবসেট হতো না সাব গ্রুপ হতো? সাবগ্রুপ হতো তখন। আচ্ছা, তো স্যার এই সাব গ্রুপ বা সাবসেট ঠিক আছে, কিন্তু সাব গ্রুপ বা সাব রিং এইগুলোকে কি ফাংশনের টার্মসে লেখা যায়, মানে ওই মরফিজমের টার্মসে, ক্যাটাগরির ল্যাঙ্গুয়েজে? ক্যাটাগরিতে তো শুধু অ্যারো দিয়ে মানে মরফিজম দিয়ে বোঝানো হচ্ছে, তো মরফিজমের টার্মসে কি সাব অবজেক্ট গুলোকে বোঝানোর কোনো উপায় আছে? ওই ইনজেক্টিভ মরফিজম থাকলেই তো বলে সাব মানে সাব সাবগ্রুপ বা সাবরিং ওভাবেই তো ডিফাইন, মানে যেখান থেকে ইনজেক্টিভ মরফিজম। আচ্ছা, ইনজেক্টিভ মরফিজম, ওকে ওকে মানে আগে ওকে। যদি সেট হয় তাহলে আবার ওই, তাহলে আবার দেখাতে লাগে মনোমরফিজম গুলো ইনজেক্টিভ, এপিমরফিজম গুলো সাবজেক্টিভ, ওগুলো বলে দিতে পারলে তখন আমরা বলতেই পারি যে when the object in a small category, যে সাবসেট মানে বা সাবগ্রুপ মানে ইনজেক্টিভ মরফিজম, মানে যেখান থেকে। আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু সেগুলো মানে দ্যাট নিডস আ চেকিং অ্যাকচুয়ালি, আই মিন দ্যাট মোনোমরফিজম ইজ ইনডিড in the category of sets an injective map, epimorphism in the category of sets is indeed a surjective map, those I mean those are not direct. ওটা তো আলাদা জিনিস, ওকে। সেটা তো রিডার চেক করবে, তো সেটা তোমার বলার কি আছে। মানে সাব অবজেক্ট মানে বেসিক্যালি হচ্ছে একটা মানে একটা ইনজেক্টিভ বা সাবজেক্টিভ মরফিজম রয়েছে, ইনজেক্টিভ সাব মরফিজম অবজেক্ট বলে রয়েছে। কিছু ডিফাইন করিনি আমি এখন। না মানে ওই বললেন না স্যার যে সাব গ্রুপ হবে বা সাব রিং হবে এগুলো, হুম, তো এখন এইগুলোকে বলতে কি হবে। মানে? আচ্ছা এখনো আচ্ছা পর্যন্ত বুঝেছি। সেগুলো ডিফাইন হয়নি, ওটা আচ্ছা পেয়ার ওকে ওকে অবজেক্টের মাধ্যমে ডিফাইন করতে হবে। আচ্ছা সাব ক্যাটাগরি ডিফাইন করেছে। আচ্ছা। ও সরি, কি যেন দেখছিলে? হ্যাঁ হয়ে গেছে দেখো আমার। ওকে, তাহলে লিভ করছি। হ্যাঁ স্যার। Okay.